Good evening, viewers. 8 p.m. by my studio clock says it is news o'clock, and these are our top stories. It is back to school for the third and last time this academic year, as teachers and students are running the final lap to conclude the last weeks. Our reporters visited Government Bilingual High School New Bell to measure the back-to-school temperature after the Easter break, and will tell us more in this newscast, as we also will be having the principal of Government High School New Bell giving students the necessary survival tips few weeks to the long holidays. Plus, following scrupulous supervision from the National Executive Committee, Marcel Tadjeu was yesterday, 16 April 2023, declared winner in the Social Democratic Front subsection of the Douala 5 municipality. The new president stands on the platform of remobilization and reorganization of the party. We shall be giving you details in this newscast. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We talk back to school in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, c'est le jour de rentrée, c'est le trimestre le plus court et le plus décisif d'une année scolaire selon les pédagogues. Ils l'ont fait savoir ce matin aux élèves des classes intermédiaires et d'examen. L'occasion, c'est la rentrée du troisième trimestre de l'année scolaire 2022-2023 après 2 semaines de congé de Pâques. Inès Pangan. Première leçon en ce premier jour de classe du troisième trimestre, rappel des enjeux. C'est le dernier virage. On le sait, n'est-ce pas? Le CEP et le concours, c'est dans quelques semaines. Avant que les enfants partent en congé, on a déjà dit que le trimestre, c'est le plus court et c'est le plus décisif pour les classes examens et pour les classes intermédiaires. Pour les classes intermédiaires, dans 2 semaines, ils vont prendre les examens de fin d'année. Et pour les classes d'examen, cette semaine... L'objectif est avoué, avoir de bons résultats aux examens officiels session 2023. Oui, je leur ai dit qu'ils sont au dernier virage. C'est le trimestre décisif, le troisième trimestre. Déjà, on a fini le programme. Le troisième trimestre, c'est pour les révisions. On doit faire tout pour que les enfants réussissent, surtout les classes examens. Parce que le pourcentage de réussite de l'année passée, on doit améliorer ça. On doit améliorer ça, c'est nos défis, et donc on va tous mettre au travail. Comme bientôt on a réunion d'administration, c'est ça qu'on va parler et on va prendre toutes les mesures pour voir que tout se marche comme on veut. Ce 17 avril 2023, la reprise après 2 semaines de congé de Pâques est effective pour la grande majorité d'élèves et d'enseignants. Quelques absences sont tout de même signalées et les responsables espèrent que ces derniers rattraperont à temps le quart qui a pris le départ. C'est déjà une rentrée difficile à l'école primaire publique d'application Aqua Groupe 2. Le bureau de la responsable fermé rappelle aux uns aux autres son décès il y a juste quelques jours. Elle s'appelait Christine Ngognobe Njok 2. Third and last term has now unwrapped its sleeves. Let's now listen to the principal of Government Bilingual High School, New Bell, who tells us the necessary tips to survive the shortest term of the academic year. For the Monday assembly, we just had a message that is being repeated every Monday. So we just made them know that, to remind them that this is the end of the year, this is the shortest term, that in 2 weeks, the students are going to write exams of the non-examination classes. And after the examination classes, they started with the sports paper today. This week, sorry. So they'll start with the sports this week, practicals, and then they continue with GCE from the 7th of May. And then the non-examination classes, they should stay away from trouble. They should be disciplined. They should make sure they are in class to avoid absences, because we don't want to dismiss any child. We don't even want them to go away. We want to stay with everybody and see how we can improve everything about these children's life, especially as this year is ending. I want to tell you that all the teachers are ready for classes. They are just ready for classes. They were here during holidays to work with the children, and everybody is struggling to make sure that
their students catch up and be ready for their end of year exams. We've gone a very, very, very long way to continue where my predecessor stopped. We have actually gone a long way because, as you know, there is no success without discipline. Even in your homes, the moment you take your eyes off your children, you realize that they do everything not right. So as I earlier told you, you expect what you expect from children. They are young, they're always prone to do wrong. Even when they know what is right, they want to do wrong. So every morning we are at the entrance of the school to make sure the students are right, their uniform-wise, their hair, their shoes, and everything is correct so that they can be in class with a calm mind. Nobody will go there to disturb them, oh, you are not wearing a right uniform or this or that. So we do that every morning for the children, and we'll make sure they are right and clean and disciplined. À présent, la section STF de Douala 5e a un nouveau président. Il s'appelle Marcel Tadju. Il a été élu hier dimanche au cours d'une conférence élective de la circonscription électorale STF de Douala 5e. Les travaux étaient supervisés par le comité national exécutif, le NEC. Makeda Lidinyochom et Jules Port pour plus de détails. Marcel Tadju est le nouveau président du Social Democratic Front, circonscription de Douala 5e. Il a été élu le 16 avril lors de la conférence élective du SDF organisée dans cette circonscription électorale. Face au déchirement observé au sein du parti de la Balance ces derniers mois, le nouveau président place son mandat sous le signe de la remobilisation et de la réconciliation des militants. Je dois dire que ce jour marque le tournant du nouveau SDF dans Douala 5e. C'est le tournant de la redynamisation, le tournant de la remobilisation, le tournant de la réconciliation, le tournant de la fin des intrigues, de la fin des guerres intestines. Nous voulons faire un SDF différent dans Douala 5e, un SDF rassemblé, réconcilié, qui regarde vers l'avenir parce que les enjeux sont tellement immenses. Nous avons du chantier et nous comptons travailler main dans la main pour pouvoir relever tous ces challenges. Le parti a connu quelques soubresauts et nous entendons réconcilier les camarades qui, d'une raison ou une autre, ont dû être découragés. Nous allons les remobiliser parce que les échéances à venir sont capitales et nous comptons relever le défi. Les travaux de ce 16 avril sont supervisés par le comité exécutif national NEC. Les militants sont appelés à s'inscrire massivement sur les listes électorales dans la perspective des échéances électorales à venir. Au quartier, tout le monde dit le SDF est mort, le SDF est mort. Mais vous avez même vu, vous avez tâté vos propres mains que le SDF était peut-être en train de s'endormir, mais s'est réveillé. Nous sommes peut-être à notre 6e circonscription déjà. Et tout se passe dans de bonnes conditions. Nos militants sont debout et prêts pour les combats futurs. Tout ce que nous leur demandons ici, c'est de ne pas s'arrêter seulement à l'élection de la circonscription. C'est de savoir que le plus dur reste à venir. C'est l'élection des élections municipales, les élections législatives et les présidentielles. Objectif avoué, reconquérir les mairies perdues lors des prochaines élections. And we talk forest protection as a Ministry of Forestry has today in the nation's capital signed a partnership convention with the African Wildlife Foundation. Jules Doré Ndongo and his partners envisage working hand in glove for the expectations of the people. Here's an excerpt cut for us by Olivier Mbuziku. Just signed 4 conventions for technical assistance, one for the Jar Reserve, one for the Faro National Park, one for Campo National Park, and one for a sniffer dog canine at the airport. These are 13 million euro conventions support technical support. It is important to say that these are really technical assistance. We are really supporting the government to implement the policy into those reserves. Our aim is to ensure that while communities and people are benefiting from the natural resource, those resources are also very well preserved and sustainable. And we have been working in Cameroon since 2015. The first term of the first convention was already expired, and we have to renew them. And in the process of Cameroon, they need to have first an assessment mission. That went very well. And today we are pleased and honored the fact that the Cameroon can renew those conventions.
And technically, it also means that we are really going to a win-win situation in the fact that we want to ensure that the Cameroon can benefit, Cameroonian people mainly, can benefit from the coexistence of natural resources. We are a blessed country. It is important that that blessing is also transformed into transforming the life of people. So there's a lot of, you have now I think 5-year plan of action. It's going to be very long to detail it, but specifically is to mean that you have some domain in terms of capacity building, technology transfer, fundraising together, technical assistance, and management of some resources. Bring you to the littoral region where we talk housing and urban concerns, where the governor of the littoral region, Samuel Dieudonné Ivadiboa, has given out the keys to inhabitants of social housing scheme at the Mbanga Bakoko area, while representing the Minister of Housing and Urban Development. Oni Ladonette completes that story. The keys are finally here. Over 30 applicants of social housing at Mbanga Bakoko of the coastal metropolis of Douala have received keys to their completed apartments. I wish to once more acknowledge the patient exercise by most of the buyers of this important governmental social housing program that was started some years back. It has always been my ambition to speedily hand over the keys immediately construction works on your apartment are complete and payment guarantee in order to put a smile on your faces after a long waiting. Let me once more acknowledge and thank you for understanding with the government during this waiting time. I do understand it wasn't easy supporting the delay, but finally we are there today to hand over the keys to some of you. Presented in a ceremony chaired by the governor of the littoral region, these new occupants are more than happy to claim ownership of their homes. La joie est immense. Donc, we are very happy. We have been waiting for these apartments for a long time. Coming in the month of Ramadan, this is a blessing. D'abord les tout-puissants et nous remercions le gouvernement camerounais. Je remercie déjà le Seigneur parce que je crois que c'est par sa grâce que nous avons reçu ces cartes. I thank God. It's by His grace that I got this house. I started the process of obtaining this house in 2012, and I finally got it in 2023. I am happy. Mais le résultat est là et je suis dans la joie. Merci. Previous residents have brought to the attention of authorities the problem of assault and robbery, pleading for security to be reinforced in this area. Technologie de l'information et de la communication, contrairement au transfert d'argent classique, il est désormais possible pour la diaspora de payer des services auprès des prestataires installés au Cameroun. C'est ce que propose l'application Doula, présentée en fin de semaine dernière ici à Douala. Makeda Lidjinyochon. Les médecins, les dentistes, les hôpitaux. Les ressortissants de la diaspora ont désormais la possibilité de procéder à l'achat des services auprès des prestataires basés au Cameroun. C'est ce que propose l'application Doula, conçue autour du triptyque diaspora, prestataire, bénéficiaire. Là est une application mobile qui permet pour l'instant encore aux ressortissants de la diaspora d'acheter directement des services auprès des prestataires ici sur place au Cameroun. Donc pour faire concrètement un exemple, je n'ai plus besoin d'envoyer de l'argent à un proche, un membre de la famille pour qu'il aille chez le prestataire, mais j'envoie directement chez le prestataire afin que la prestation soit prise en charge et mes proches familles puissent en bénéficier. Contrairement au transfert d'argent classique, cette application apporte une innovation majeure. Doula est déjà le principe en lui-même est quasi inexistant. Donc c'est vraiment jusqu'à présent ça a toujours été du transfert d'argent basique, je dirais. Maintenant on a apporté une
valeur ajoutée au transfert d'argent. Vous savez, sur la plateforme Douala, vous avez 3 profils différents. Vous avez les ressortissants de la diaspora qui payent, vous avez des prestataires et vous avez des bénéficiaires. Chaque utilisateur de la plateforme a un avantage différent. L'application Douala a été présentée le 14 avril 2023 au cours d'un cocktail organisé à Douala. And we talk activities to mark the preparation for Ramadan as the feast is in its final phase and activities are picking up steam ahead of this day. Traders at the Sandaga market, however, decry the low turnout of customers at their place of business. Christel Asexwele tells us more. The strong demand of certain foodstuffs such as rice, flour, sugar, milk and spaghetti in the market these days is supported by the use of these commodities by Muslim families in the preparation of certain meals during this period of deprivation. Here at the Sandagam vegetable market in the Douala 1 municipality, the store owner tells us that although the demand for this foodstuff is high, still business is slow due to the poor business climate experienced by most traders this year. Ça ne donne pas comme les années passées. Business is not as good as last year. Sugar, rice, milk and spaghetti are most sought out for here. Although business is quite slow, yet the profit is not that bad, considering the business climate. For this butcher, he explains that during the first 2 weeks of fasting, business is quite flourishing, but get a little slower during the last weeks of Ramadan, he says. Business is okay during the start of the Ramadan. There is a lot of affluence during the first 2 weeks, but things get slower during the last weeks of fasting. But altogether, business is good. With barely a couple more days to go before the end of the fasting period, traders are hoping for better days as Ramadan feast fast approaches. Le panafricaniste demande à l'Union africaine de soutenir le président de la République centrafricaine face aux pays occidentaux. Dans un document signé ce jour ici à Douala, adressé au président de la Commission de l'Union africaine, il estime que la Centrafrique est en danger de mort politique. Parmi les signataires, le président du NMP, Bandakani, Inès Panga. Le document paraphé est adressé au président de la Commission de l'Union africaine. Parmi les 8 signataires, un politique camerounais, Bandakani, Bertrand Tatinda, Charline Kenyé, Christelle Fanga et Patient Parfendom. Journée de solidarité avec la République centrafricaine. Les panafricanistes soutiennent la République centrafricaine et son président de la République, son Excellence Faustin Archange Touadéra. Ces derniers s'appuient sur une déclaration du président centrafricain accusant les pays occidentaux d'entretenir une instabilité politique dans son pays pour appeler l'Union africaine à prendre ses responsabilités. La Centrafrique, selon eux, a besoin d'assistance parce que c'est un pays africain en danger de mort politique. Le président Touadéra doit consolider son pouvoir, il doit réécrire la Constitution, il doit mettre hors d'état de nuire tous les mercenaires qui sont au service de la communauté internationale de prédateurs qui veulent détruire le Centrafrique. La journée de solidarité avec la République centrafricaine se tient ce 17 avril 2023 à Douala. Et en page étrangère, nous irons au Soudan où les combats font rage. On dénombre une centaine de civils tués, des morts également au Burkina Faso. Cette fois, ce sont des soldats, 42 et des supplétifs. Au Sénégal, le procès en appel de l'opposant Sonko est renvoyé au 8 mai prochain. Pendant ce temps, c'est une coalition contre un 3e mandat du président sénégalais Macky Sall qui est lancé. Je vous invite à présent à suivre le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Soudan, au moins une centaine de civils ont été tués. Tirs et explosions ont secoué Khartoum sans discontinuer ce lundi matin, au 3e jour de combat, qui ne parviennent pas à départager l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan de la puissante force paramilitaire du général Mohamed Hamdan Daglo.
Au Burkina Faso, au moins 42 personnes ont été tuées ce week-end dans des attaques dans le nord du pays. Samedi, le camp des VDP dans le nord a été attaqué et a fait 40 morts parmi les supplétifs de l'armée et les militaires et 50 présumés terroristes selon l'état-major. Au Sénégal, le procès en appel pour diffamation contre l'opposant Ousmane Sonko a été renvoyé au 8 mai, a annoncé ce lundi le tribunal de Dakar. M. Sonko ne s'est pas rendu au tribunal, mais le quartier où est situé son domicile a été quadrillé par les forces de l'ordre. Toujours au Sénégal, plus de 100 organisations politiques et de la société civile ont lancé dimanche à Dakar une coalition pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall à 10 mois de l'élection présidentielle. Nous poursuivons ce journal avec vous, Joséphine Bindi. On parle sport. Of course, we talk sports, and it is the corporate tournament which makes its way back to the sports scenes 30 years later. The ball has been set running as the opening games were launched this weekend. Oni Ladonet tells us more. A brace by Dipita Francis completes the Apicam Football Association's 3-0 win over the Association of Petroleum Companies as the corporate tournament opens in Douala. It was a good initiative by FECAFU to organize this competition for corporate workers. We came serious as bankers to win the match. That's what we did. I was privileged to score 2 goals, but I would like to credit the team. We always play together. That's why we're able to create the difference. Launched by Regenia Sanyasa, President of the National Corporate and Veterans Football Commission, this tournament makes its return for the first time under the new FECAFUT government. Les corpos sont portés disparus. C'est ma fierté aujourd'hui que la ville pilote. For years, the corporate tournament has been absent. It's with pride that my city is relaunching this tournament. Ces deux grandes entreprises de renom qui ont décidé de nous accompagner dans cette affaire. It will be played in 2 phases across 3 regions. C'est la coupe des corpos, ce n'est pas le championnat. It's the corporate cup, not a championship. The cup will end on April 30th. The finals will be played in Yaoundé. We will look for 2 champions from Littoral, West and Central regions to play the playoffs. We just have these 3 regions. The cup will end on April 30th and the championship will start for the veterans and corporate workers separately. Les vétérans à part, les corpos à part. The age limit for corporate workers is 18 years and above, while veteran players must be 35 years upward. And we still talk sports as the Association of English-Speaking Journalists Douala's chapter Kamasesh D has organized a sports walk on Saturday, April 15, here in the economic capital for press men and women to embrace a healthy lifestyle as they practice their day-to-day activities. Oni Ladonet completes that story. Prioritizing the health of pressmen and women as they go about their daily activities is a cause championed by the Douala branch of the Association of English-Speaking Journalists, Kamasesh D. Headed by its president, Maureen D., a sports walk has been organized on Saturday, April 15 in this regard. About almost 3 weeks to World President Day, and I want to start by thanking all journalists who made it here today, because we can't do anything if you don't collaborate, if there's no synergy among journalists. That's the first thing. Journalists understand that they need to collaborate, they need to work together for a common goal and to achieve their objectives. Now, why the sports walk or the fitness walk, let me call it that way? The thing as journalists were so embedded in our newsrooms. How did you say journalists saying, I have sports today or whatsoever? It's about reporting here or reporting that way. So we said it's going to start with the fitness work of journalists. We need healthy bodies. We need journalists to be healthy so that they do those quality stories out there. If a journalist is sick and they write a good story, no, you can't write a good story if you're sick. So at least we want to start with this, ensuring that journalists are healthy, so that we produce those quality and healthy stories we need out there. This walk also sets the ball rolling for the World Press Freedom Day, commemorated every April 3rd. Other activities like health checks,
will follow suit. And we have a health check for journalists because the thing, as I said, is keeping fit to make sure the body is healthy. But we need to also check the body inside out, which means that we have signed a partnership with hospitals. We'll be going there in 2 weeks' time to check our eyes, body, diabetes, hypertension, because it's all about that. We don't have health insurance in media houses. So the least we can do for our journalists is bring them for partnership that those hospitals can check our journalists. The 30th edition of the World Press Freedom Day is celebrated under the theme, Shaping a Future of Rights, Freedom of Expression, as a driver for all other human rights. And it is with that report that we close the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Ria. Bonne soirée à vous, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.